goodbye. Ich bin meichel deine Glicken, ich kann da mehr nicht sein. Ich will sich mir erquicken, mit ein bisschen Karmelwein. Ich fahre heim, ich kann nicht mehr sein, kein Gern, wie gewinn, wie daher. Ich fahre heim. I see that. Take a picture of the windmill. Oh, nee, bijzonder. Hier? Shabbos is Shabbos that Shabbos is always gestorben. We are now entering Pasbalis to interview somebody. All right, you got the sign right there. Sit where Yehuda's sitting. We're here in Lithuania, in the city of, what's the name of the Pasbalis, interviewing Joseph Bartkevich. Mr. Bartkevich was an individual who saved many Jews during the Holocaust. On behalf of the Foundation for Christian Rescuers, which is a branch of the B'nai B'rith of the ADL, which is formed by Rabbi Schulweis, presently Harold Ostberg, other great supporters. Much of the work is being done by David Sioni in New York, and I'm here on behalf of this organization to expand the work, which up to now has not been able to involve the people, those rescuers in the Soviet Union because of the situation. However, because of the Glasnost and the developing openness and freedom, we're now able to find such wonderful people and to perhaps show our appreciation by presenting a token of our appreciation and perhaps some ongoing help. Okay. Realizacijos dokumentas. And Mr. Ronder will give you a translation in the Lithuanian. Kas tam gyvena Ibertaičin in Litvish to that chicken. Paskui bus ir lietuviškai. I'd like to ask you what motivated, actually first, what was the event of the war that occurred? What did you do during the war to save Jews? 2 years old as being the war. A piece of land, he leased some land so he could work the land in a hamlet. This area here, but near Kelm, in a area called Tetovan. Tituvienai. Tituvienai. Fiziškai Of Titovan, that they're planning to murder the Jews. But they didn't really believe this right at the beginning of the war. Without a trial, I mean, we didn't do anything. And they couldn't believe that this was merely a rumor. When they started to kill the first Jews, a Jew with the name of Senzulis came to him. Came and he begged him to save him. He said, "You're a cabinet maker, and I'm a cabinet maker. I could help you. I could actually do some work for you, that is, and you can help me." Okay. So act for him as a cabinet maker.
Tai motina grįžo pasakė, jis tada pasislėpė, išliko gyvas. Jis nebūtinai neįs pas mane visur. Jis nepačiūs. Jis visur. Dirbo pačiūs. He was working, this fellow Senzulis was working there as a cabinet maker, actually before they started murdering the Jews. And then the Nazis came looking for him at his place of work, namely at the cabinet making shop. Jews Came to him from time to time who he saved. He had letters here from some of these people who've written to him. Rosanna, was ist der Name? Chaya Rosanna. Tan, was ihr da Tan? Es klappt nicht. Saved 12 people during the war, and after the war, these people sent him letters, and he'll relate some of the events, some of the anecdotes of what occurred during that period. Ich dachte, kommen zu Liebe zu sagen, in America, gerat wird. Ich habe seinen Namen, place gerat wird. They came to him and he hid them in his house. He had some hiding places in his house. Some he went to shovel to bring back. However, he had limited space. He had only one cow. He had difficulty feeding so many people, and soon he had friends who also helped him with his work. Stasha would bring these people food in the cellar. Haben they gearbeitet would at night after dark take them out of the cellar and take them for a short walk so they'd have some fresh air, so that they'd get some exercise, because during the day they were hidden in cramped quarters in the cellar. This is a letter from Israel from one of these people, and she relates how Stasha would bring them food, even if they didn't have enough for themselves, but they would have food for these people that they were hiding. That while she was in that cellar hidden, she got sick. People there. Eingeführt bei sich in Schlafzimmer. I see. So Stasha took her upstairs, since she was sick, Stasha took her upstairs in her own bedroom. Yeah, and got her healthy again. Of calling a Polish doctor into the house to make a house call named Gajowski to tend to wie alt hat Solomon, doctor. I see. Doctor. Her last name is Solomon. The lesbian. Ansa. Her name is Ansa. A-N-C-E. Solomon. From Ramat Gan. From Ramat Gan. This daughter is now going to visit this woman in Ramat Gan. She's planning to take a trip very soon. Photograph of Ansa taken at that time. From the time when he during this period, during the war. Yeah. She also reminded him of that he and his wife used to go to the neighbors and beg for meat, and promised that after the war they'll pay them back. This was food for the people that they were saving. Buvo nuteistas mirtim, viena partija sušaudė, aš antroji buvo partija. Kur tas buvo? Tituvan hat man schießen, mit der Parte hat man schon weggeschossen. In Tituvan they wanted to shoot him, and they were supposed to shoot him too, for helping Jews. They'd already killed somebody else who saved Jews. Yeah. Į Vokiečiai pradėjo 50 lietuvių sušaudyti, pagąsdinti, kad kas ten nukentėtų iš vokiečių. 19 sušaudė, arba 31 kito partijai. Tarp
kraują paklupdė mus, mes atsiklaupėm. Bet vat, vienu žodžiu, vienas vokietijos karininkas pasigailėjo, nuvažiavo, tai mus nuvarė į mišką, duobėsi, kas ir, kankinai viskas, kai išlikam ten gyvi. Ieškoja tik pas cenzūrį, jie nežinoja, kad pas manęs kiti yra, ne, tik cenzūrį. Kai jis buvai pabėga, tai galvoja, kad, bet jau jie... He said the Nazis came to his house looking for this fellow Senzulis, the cabinet maker, and they came several times and they searched the house, but they didn't realize there was a cellar full of other Jews, and they warned him that if they find him, that they're going to shoot them. So ich frage noch. Zegt nog dem zijn gekomen nog meer reden. Bij hem in Keller. En dat ze gehouden. So even despite the fear that he had when these soldiers came looking, more Jews came, but he couldn't turn them away. So he actually hit even more Jews after that. Okay, Dachas wouldn't tell the people in the cellar that they had been searching the house, so that they wouldn't be nervous that the house had been searched or was being searched. Frege, Zogmir, if he feels that he was a hero. Nu kariuomenės išgelbėjo žmogus, Aguzernis direktorius paskyrė mane. 40 žmonių, kad pas mane dirba, nereikėjo eiti į kariuomenę. Nes dėl to, kad aš... Bron. Rūpinau visus. Nu kad reikia, nu kaip... A true person or a true human being just has to do this. I'm no hero. That had to be helped later on. Immediately after the war, did he feel that he should advertise or at least tell the people what he'd done? He said, in fact, after the war, because there were the nationalist bands, Lithuanian bands, who were actually anti-Soviet, every day he was afraid that they'd come and kill him, and in fact he finally had to... Als had got a Moira, they call them Kumina Vekhagen. They'd come and kill him. They had warned him, they had threatened him, and finally he had to leave the town where he was. Dr. Wegläufen from Dortmund, in Steppel. Tituvan. And went to the Steppel of Tituvan. Just reminded himself of a family with a 3-year-old child. This is also mentioned by Kaganovich, another person who he saved. These letters are reminding him of the various events and various people, because there are so many people involved in so many events. Podless, there was a woman named Podless whose husband was murdered. She had a 3-year-old child. And there was Chona Levin, whose wife was killed. These are some of the families he saved, and they ended up marrying each other. The woman Podless and the man Chona Levin. Berzinskaitė tokį irgi šią maitina, vežiau ten į maistą ir paršiukus ir viską kažkietą. Nes kuris pabėga, tai pas tą moterį pabėgdavo. Visiting his mother in Shaolei, a friend of his mother who also was saving Jews, told him that she had this young gal named Brazin Kaita, this Jewish girl, whom she was saving. And so he, at great risk, took him with himself to the hamlet, in he saved Glickman, who was in the Shavu ghetto. In the ghetto, there was a barn with the horses, and he was hidden under the hay. And somehow, Yusuf was told that he would be there, so he went to find him, and he fetched him to take him back to the shtetl. He came with a bicycle, and they started to go together, and all of a sudden, Nazis with dogs started after them,
and they started to run. Eric went up on bicycle, so they are on bicycle. I used to... And it's recognized in the Sterot Chasidei Umot Ha'olam, in the Garden of the Righteous Jews in Yad Vashem, among those who saved Jews. And in fact, because the Soviet Union did not have any relations with Israel, he was never given the medal. And in fact, Yehuda Ronder now just told him that there was a medal. Yad Vashem. This is it. Yehuda Ronder is showing me the list of the list of Lithuanians who are recorded in Yad Vashem. Bartkevičius, Juozas, and Stas. Yeah, and of Lithuanians who are recorded in Yad Vashem as the Garden of Righteous is Joseph and Stasia Bartkovich. His daughter is going to be traveling to Israel very soon. She's now a teacher in Vilnius. I'm getting tired of you. Turėjo kavalierių tokį, kurią vežė. Tai buvo vedusi. Ir ji bijojo, kad jis į ją neįsimylėtų. Nes buvo gražiai. Gražiai, inteligentiška. Tai ji nuvažiuoja šiek tiek privalomai, tik į svečius. Tai ji matai buvo išvedusi tą mergaitę paklaidinti į mišką. Ir ji permekvoja žiemą miške, vien suknelė, vien koftukų tokį juodumą trumpo. Ir sugrįžę, ir pradėjo verkti, sakė, norėjau sušalti, niekaip nesušalau. Galvojau, kad mėsą atšoks nuo kalno, nieką, prašiau Dievą, kad mane numirčiau, nieką. Tai dabar, tai jinai sako, kad aš rytoj vežu ją į getą. Į šiaurės. Ne į getą, bet į kelmes. Kas tai sakė? Ta moteris. Moteris, Zelickenijos pavardė. Taip, taip. Tai aš dabar žinau, sakau, ką tu turi vežti dabar atiduoti vokiečiam, pakinkykit arklį, vežkit pas mane. Ir atvežė pas mane. Ir tą slėptuvę įleidau. Taip, sakykito, man tai geholfen. I'm going to relate this episode, which is brings tears to my eyes. In Shavuot, there was a Polish Jewish girl, and this Lithuanian young woman saw her, and she apparently was desperate, and she took her home with her, and she fed her and clothed her, but she had a boyfriend, and the Jewish girl apparently was attractive, and she started to feel that maybe her boyfriend is going to want the Jewish girl rather than her. And so she decided she wanted to get rid of this Jewish girl, so she was going to take her back to the ghetto, to the Shambo ghetto. So then Yusuf said, why send her back to the ghetto? I'll take her back to the hamlet, to my other people. So she left her out in the forest, ill-clothed, and it was winter. And Yusuf came along, and she said, you know, I'd rather be dead already. I've been freezing and I'm starved. And why don't you just, you know, take my body or do what you want with me? But he did not, you know, want to in any way take advantage of the situation. He took her with him back to the hamlet and hid her in his cellar with the other Jews. This Polish girl, she was actually from Lodz. After the war, a general, an old man, took her in and took care of her. And otherwise, I just like to say that it's a rare pleasure and certainly a privilege to meet somebody of your stature, somebody who could be so selfless and risk their life for other people without life the million. Yes, I love you. I know. Sagen, was sagt. Es ist von mir als Kovid zu
Met een mens. Šalia jūsų sėdėti, prie tokio žmogaus, humanisto, ir jis bus laimingas, kai galės jums dabar atsidėkoti ir įteikti kokį darbą. After a better place. Get closer together. Put your arm around him. Son, Jis nori nufilmuoti prisiminimui. who Izzy tells us at the recent, what was it, a meeting of He participated in the first Congress of the Jewish people in Vilnius. You heard it. He participated in the first Congress of the Jewish people in Vilnius. When was it? It was the March, the 5th of March, 1989. 1989. So he's also been a friend of the Jews. Vial, he's there. Born during these horrible times. He was 46. During the war. How far are we from this channel? Okay, here we are in the shtetl of Unischkillish. The outskirts of Shaulay or Shavel. The Yiddish, one of the 3 ghettos in Lithuania was located here in Shavel during the war. Site. Nog schießen dieselbe Sache. Ja, die staan nog meer. Andere zijn dan ook zo... Is het niet? Niet wie dat is. Oh. Ja, dat is dan de embleem, die front. Wat ze hier zo mee. Er gibt seine Kommentare. Das ist ja nicht wichtig. Sie do andere Leute. Als Kind gestanden dort und geguckt, dann hunderter Menschen. Auf den Weg. Er hat da aufgetan, den ersten Tag von der Hanne. Und dort jüdische Kinder gespielt mit, haben sie geheißen, nehmen Lenins und Stalins Bilder und singen und tanzen Lieder, haben sie gehalten und geschlafen und da lebt Mark von der Gott gesehen. Das ist Kurschan, die Stadt Kurschan, auf Jiddisch. Pravažiuosim pusę kelio. O taip jau iki telšių, tai tu sek. Sėstacha, antacha, apie tą pinigai. Mes truputį suksim. Tada tikrai galbūt iš ten suksim į tą. Šis vados pakstos do. Telšiai, 3 kilometrai. A? Nebuvo gerų. Net nebuvo iš. Paėsim dėl tą daktarą kambarą. Das ist mir auf dem alten jüdischen Beseilung von der Stadt Telgei. Ja. Warte. Das sind alle die Mercedes stehen da leben, gemachten Wendele, weil es sind alle gewinnt zu verbrochen, zu stört. In der Molke die vorige Jahren. Was zijn er weggestoken met die kop erop? Verkeerd. Das ist gewinnt zu brochene Mercedes. Weil Gott mit zusammengeklebt und gemacht das spezielle Wendel und angespart. Und das ist geblieben von dem Beseilem, dem jüdischen Beseilem von Telsch.
is de Matseve van Miriams zijde Hagovin. Dois de Matseve van de Roof. Die Matseve fotograferen. הרב הגדול, בגייס הרוב. Iets wat badi Matseve van Rav Hagadol. Moshe Yitzchok Eliezer. Ab jetzt machen Bilder. הגויים והצדיק בלוך. Daar zijn de regisseur van Oh, dat is het. Oh, Dat is de kever dat is van blok. Agoyen, Hatzadik, Vijf zijn er bestaan. Bloch. Welke het gewend de Rosh Hashiva van Tel Hashiva. Ja, Mirjam. Dat die vijf zijn. Dat is te maken voor ons, dat zijn die werken. Als ze het niet zien. Gaan we Them photos, you yodelin. You'll have to find out the right. Them Ja, neem maar, ja, geef het, neem maar praat hier met. Ik was er juist aan gestorben, ben je al wist niet? Sarah Bloch. Door kennen. Doe dat, dat gaat niet. right to the yard. Much state to start. Tarts. Tof, tof, reis, Tzadik, tzadik. 31 cook, pup, cook. Tzadik, tzadik phase, tzadik phase, pup race, tzadik phase. Bus drive is starting. Tarts, tarts. Pup race, tzadik phase. Meer niet toe, tarts. Tse. Pup race, tzadik. Okay, dat is. Ain't no dry tick, you're saying. You're ain't no dry tick. Und die Weibe gestorben in Tarp, hey. Tarp, hey. A 50-yard fire dam. Ab vom Käfer sieht man her, euch gezementiert und man spielt ihn kurz. Und man lacht, ey, das Herz der Haar hat ihn. Ei, ihr sucht dir. Ihr sucht dir echt wild. Was ist die Kijk, Verkauf? de heiligheid kan Auf zeggen. ihn zu sterben, als Sister mein. Also sie sieht nicht, aber sie sehen, und wir sind gekommen und man spielt ihn kurz. Ab vom Käfer. Aber Ik wil zeggen, ja, in de dat squasse. in Amerika ook het, men kan, op men niet, op men weet niet wat het Если посекисит курсе место, будет на втором комбинатас.
Koks jums reikia? Du pas mus. Du yra. A, rajoną turbūt čia reikia. Ne, yra du. Du. Vienas, kur radijas televizorius, kur o kitas siuvėjimą. Siuvimą turbūt. Jo. Tai reiškia jums... Aptarnavimą būtinį, jo. Jo. Čia yra Tai du jums radijai ir... ta gatvė, tavo tai išeis, ta gatvė. Po 10 radijų. Mes ten stovim, reikia važiuoti. Ta gatvė, bus po kairę. Po kairę. Jo, ten bus. Jūsų mašina Šapiras, nestovi. jo. Šapiuot. Šapiras, žinot, kur dirba? Žinom. Jo, tai kur jis dirba, kur čia kaip... Jis dabar atrodo pensijoje, nedirba. A, nedirba? Ne, on stebi turėjo. Ne, jau dabar moteris yra kažkokį A, direktorių. jis dakteriauja dabar? Jis pensiją atostogauja? Man atrodo, kad jis išvis nedirba. Pensijoje gal ir Jo, A, kur jis gyvena, nežinot? sūnus. Sūnus, tai žinau. Kur gyvena sūnus? Čia štai prie geležinkelio stoties, va čia. Tik tas nežinau. Važiuokit į būtinį, štai O daktaras Kaplanas, kur gyvena, nežinote? Esu matęs, kur žmogus eina, buvo, žinot, taip, sunku atsakyti. Adresą klaidingą pasakysi paskiau. Vėl negražu. Bet kur tas kombinatas? Aš ten užeisiu, ten jie žino tikriausiai. Va, Tai pravažiuosit faktiškai jau ten žino. į pagrindinę gatvę, kaip Išvažiuoja ir į kairę. Ir iš karto Kairė kairė. ten bus- Tai bus 3 aukštų. Kiek? 3 aukštai. 3 aukštai paviljonas. Didžiausias paviljonas. Labai didelis. No, iets dan met doek voor een tels. Schijnken wie ze het allemaal zijn de mollige tels. Ja, van buiten. Ja, ik wil naar even zeggen. Before the war. Tells, this was the Mechina. Little Runder. Mr. Shapiro lives here in Telj. Perhaps the remaining Jew. This was the Telj Yeshiva. The adjacent building was with the Yeshiva Bochum 8. Naar Dreyer terug is het. Genau. Macht es? Benjamin, ik ga alles maken vandaag. Ik ben in Heef van dat molkje. Tells er Yeshiva. Met dat rij of z'n de wel schreef, ja. Een grootste deel van de gebouwen is al gebrand. Lead dye. What do you see that? These are Jewish homes right around the Telj Yeshiva on the street.
This was the Yavna Gymnasium from days of old where my mother studied. Ben charakterisch, und dabei, diese Schule nur mit uns gewesen, Gymnasium, vielleicht seien es ein Fenster, gedenke ich. Darf da reinreden, sagen. This was the Yavna Gymnasium where my mother studied prior to the Second World War. Wer? Kommt da rein. Nimm mal runter und komm mal rein, das ist. Old Tells, here it is. Охоронне бюро. Владимир Бюро. Hebben we willen fotograferen. Dat is plaats, dat is Wolpert, где на разница Wolpert. Ich denke, Wolpert, ist doch. Wolpert, where is this? Er ist in Israel gestorben, ja, von Choshevarit sein. Ich will da einfach ein bisschen mehr dabei, Oh, this is where the Recht, da sehe ich. Die sagen, der will da einfach ein bisschen mehr drin. Da sehen wir, wie viel from Mincha, huh? Und das ist alles die bei Molleke, ja. Das ist was mehr das da ist. Wo? Der Geld. Das hat gewende Klois? Base Medrash Shul here in Tel. Was the Jewish, this was inside the ghetto, and this was the Jewish organization, or what, the Jewish office, I guess, within the ghetto was here. This is all the Tel's ghetto. Wo haben die geschickt, ey? Dort in der Gessel, kleine Kistibal. The homes of the ghetto in Tel. The ghetto in Tel was liquidated in October of '41. Israel. Raven. Raven. Logai
padarė, kad jie taip daro. Čia buvo anksčiau rašyta kito. Matai, čia metus prašė fašizmo aukoms atminti 41-45 metai. Verlangen, wie viel Verlangen geworden? Das ist nicht von einem gemacht. Das 4,000 Jews died here. This was essentially a huge pit. So, und dann durchgehen. Und dann noch eine Kamera. Ir sakė, ten jis prie pat bažnyčios. Bažnyčia. Čia, arba. Čia kunigas. Gasiūnas. Kaune. Mes Kaune gyvenam. Mes Kaune gyvenam, ir aš užsirašysiu jūsų telefoną ir aš pamėginsiu surasti Vitkaus telefoną. Ir mes paskambysim Vitkui. Gal kokiu nors... Yra Vitkaus telefonas žinomas. Ir dabar būtų galima gal iškviesti. Gal... Bus later with an altar. Vieną fengėšą naprav. Siunčia jums linkėjimų. Ačiū. Taip. Ačiū. Gaila, kad neįdė. Ačiū. Čia jums. Nu ką jūs? Mes čia padedam jam. Jam pinigų, čia pinigų. Ačiū, kad jūs tokie geri. Jam... Sakykit, a daktaras Vitkus nieko nesakė? Ne, tai gal... Kokių vaistų reikia, mes bandysim gauti. Vitko paskambinti. Koks čia numeris O yra? šitą, prašom žiūrėti. Vitkus daktaras, Aldis užrašė. Tiesiai tu numerį, jo? Priimkit mūsų kuklę tokią vaistukams pinigėlių, o jeigu ką nors reikės, susiskambinsim ir būtinai pasistengsim jums padėti. O dabar lieka mums tik, kadangi mums dar toli važiuoti, jeigu neįmanoma prisiskambinti Vaitkaus, tai jums vardu, jis yra gydytojas. I'd like to have the opportunity to thank you personally and to shake your hand and have the privilege to meet you, someone of your stature who's been so unselfish. Jo tėvai ir senukai Lietuvoje gimė. Jis Amerikoje. Čia jo sūnus. Ein einziges Bild mit dem gibenden Hand. Ačiū. Jis išmoko jau dabar kartu. Labai daug karvonų įsitėmės. Buvom įsikėlę Kūtis. O dabar išeisim pasakyti. Labai pergyveno, sako, kad nemoka lietuviškai, jis galėjo savo jūs tikrai gesponas. Doch haben sehr schöner Mensch und sie versteht das und sehr dankbar. Žiūrėkit, kuniga, mes daug dievė jis pasveiks, mes dar bendrausim su jumis kartu čia. Atvažiavę. Dabar sie ist noch gut an das Spissen bei dir. Er darf euch viel Dank, ist von mir leben geblieben, er darf noch schreiben. Du hast Arat gesorgt für Jan. And we just left the priest's house. We're headed back to Kaunas. And then the day here in Lithuania. We're eating here in the Soviet Union. There's food here. Wonderful picnic. Kasper, je drauf, Johan. Ja? Tegen Janne heb je man ook, we hebben Janne, dat is wel zeggen. All right. Ik ken nog zeker al. Dat zou ik Neem die ganze. Nee, Get my nose, Costas. Easy Panessa, atento. What do you say? The Jewish knife is temperamental. You can't cut that goat teeth. These are fingers. Aber nach, wenn wir gekommen von Amerika, die erste Mal letztes Jahr, mein Freund, Get the countryside. Get the sun down, Costas. There you go. angekommen in Hotel, in die Intourist Hotel. Wir haben gesitzt zusammen und gegessen. Das ist der erste, du hast gesagt, das ist Ausschnitt wie Fahren mit Lammet.
Bye-bye. Gebraten. Beret Zion Yerushalayim Liot Avavshi Be'arteinu Beret Zion Yerushalayim Elohim Kol I forget Kol ruchatem תודה רבה. תודה רבה המשמרת נאמר העמק ארץ תפארת לנו לך משמרת ים הדגן מתנועה. אתה מבין? ים הדגן. Von der Truhe, der Jan von der Truhe, rührt sich beim Goya. Das habt ihr mal gehört, nicht? ערב של שושנים. אני הייתי בהשמור הצעיר, גם הוא. Ja, sehen ist denn, ja, die jüdische, die... Das ist mir gekommen. Ich weiß, meine Tante, sie hat gegangen in 31, verheiratet und gegangen 30 und dann... Und geblieben leben? Neustadt, ja. Und meine ist eigentlich im 25. noch hingefunden. Von der ersten. Ziemlich lang. Und allebei wat unsere Eltern gehaald Schächel, das ist dann. Tu слышать по-русски. Ir garsiai rašo viską. Рядом с Америкой, с Ричкинси, по-железки. Stel, als geboren zijn een kind, hij had een kind. Met een verd. Hij had een ferme. Stel wij. Ich will ihm geben ein Feigummi und... Kad on notrauks vadīsim? Notraukas mums. Spaudoj, pamatīs. To ja cuks atgal pažiūrėjau. That's the kid away. What? Benjamin. Te būsi domu neįmatyti tom filmu būtent. Oi, jiems bus įdomu. Ačiū labai. Prašau, prašau. Per 3. Ačiū labai. Milking the cows. Red zu euch und ich will euch danken für alles, für also ich schön nehmen care von uns und zu geben uns Essen von Kultur, Tag und mitnehmen und seiner Sache in Englisch man sagt gracious host, ich weiß nicht wie zu sagen in Yiddish. Und wenn es da so Ballabaste. Genau, was meinst du? Und ich Es ist schmutzig bei mir, man darf nicht. Nein, das ist normal. Weil ich will, dass Menschen sollen nicht meinen, als man starb von Hunger. Last time it was working. This time. How come it's not working? There's hot water. Well, because there's hot water that... Here you are on Lice Soleil, morning of August 31st, day before the anniversary of the start of the Second World War. Their Ventura will close it off for traffic.
See, that would used to be the Opera House. Now it's called the Music Center. That's where I wanted to take that picture, you know. They're looking like What? All told is this, that this street is a one. This is the musical theater. That used to be. Even we haven't. What's that? Those hats? No. How much are they? That's a lot of. 220. That's a lot of rubles. 310. What? Ethan has eyed one of those Russian hats. Wie ruft men da Hitler? Ein Winterhitl. I mean, a four Hitler. Von Norca oder von Norca ist gemacht. Yeah. Go to the postcard store now. You want? Founder of Kaunas. Oh, Kaunas. Ich neem van hier a picture wie dat. No way am I freezing. I am sorry that my car is not, so I have no time to prepare him. Car's fine. Again. Yeah. Op mijn mogelijkheid. Ja, aber ich denke, ich will nicht. Willst du mir? Trade? Is it a trade? No deal. Izzy wants to trade. Trade, Ethan. It's very comfortable. His blazer. You trade yourself. I'm very big. It's not interesting, I think. Hi, we see the ninth floor. Yes, What more monument. This is a monument of the nothing. But 50% people. And 100% was mine. 100, yeah. Sweden and Swedish 100%. They want the clock. And Swedish is like to German. Yes? Isn't it? Yeah. I speak with Germans when I need. Deutsch, ja. Oh. Okay, Ethan, well, there's a story here. It's not a piece of granite. Now the story. Well, he's going to tell us the story, someone. Now, be a little polite also, besides the educational value that you seem to be resisting at great cost. during the tour of the other countries with Czechoslovakia, Holland, yeah, Holland. Let's go. Belgium, French, all of Europe, yes. Ulai, W, Ulai, 30,000, 95% Jews from the people. Wie viel haben gewarnt da? Was? Wie sagt ihr? 30.000? Ja, ungefähr. Ich habe gemeint 80. Offiziell ist 80, aber wir haben auf uns geforscht, das ist zu viel. Das ist übergetrieben. Aha. Leute, offiziell ist 80. Ja, wir werden sagen 80. Ihr darf den allgemein nicht der Mann an die Zoll. Weil wir haben echt gemeint als 80. Die Story, das ist die Geschichte, ja? Ja. Marcia. Story, can you read Marcia? I know it.
I've already seen this on video. It's so, you know. Can you feel where the Jews were murdered? Sade Hadom, ja? They haben gehabt, die russischen Soldaten haben Gefangene, die haben ausgegraben, die große Gräber, ja? Wo da. Ja. Wen hat gehabt, prison da? Go. See, they came out of that tunnel that you see here, that I'm now zooming, and they walked around and entered the tunnel back there, which is harder to see. No, begrepen van Scheiter. Van Scheiter had men gedacht Holz. For brennen meisen, yeah? Oh, I see. So they saw the wood that they used to start the fires, where they didn't dump the body that they disinterred. So that visit kamer. Either the named people etched their name and date before they were being murdered. One of the last to be murdered was in 1944, some fellow from Paris. As late as that, that's the last. This guy was from Kaunas, Monaco, Jules Hershkovitz. May 18th, 1944. Paris. Das ist Ort in Turme. Confinement. Betroffen. Nimmt man den raus und jetzt ist der rein noch in strengere Bedingungen. Yeah. For the Jewish prisoners, yes. This before the war. Dann fliegt man das verhängen. Just to cover up the Christian symbols on Friday evening or Friday afternoon when a Jewish who was looking after the Jewish prisoner, come in Valis, he's Tunkel. He said the key to this door was held by Sacha, what's that name? Where this fellow Alexander would keep. Ik ben nog gewoon gewaffen met de weg. Ja, ik heb dat gezegd. Okay, the sale of the Geschichte. Pinchas Krakenowski, Mikovna from Kaunas, got the secret and it always geboren 306 left. Because the guy had a drill, and he was drilling away slowly. He did hand drill, you know, this is a pretty heavy piece of metal, you don't just... And they didn't have a good tool to begin with. Working away, making little holes here around that. It took 64 people to get out that. They were quartered here. This was their cell, all of them. Before they escaped, Krakenowski knocked out that one bar. He had it so that it was just kind of standing there. Und das ist nicht gesehen, versteht Yeah, and so everything was planned and thought out well, don't you see? So they were originally going to stage this Christmas Eve, but because
of the snow and the fear of footprints, they decided to put it off till the 25th. Eingewickelt in Weiler. Und das ist gewesen weiß. On white sheets, so that when they went out, gate, or that actually steel door, was just adjacent to this one on the inside of this. Do you understand? Oh, I see. So there wasn't any steel there at the time, Ethan. That was just put there subsequently to keep kids It was out. open here. Yeah, that's who. Okay, so then what happened? Steist? Okay, this was a storage place of wood. Okay. What's dein Name? Podolski? Podolski? Yeah, aber So what happened? previously that we could burn more bodies more quickly if we can use some of the wood that is being stored in here. Weißt du, was ist ein Potke? Wieder. So there was a lot of clothing around. So they were. And shoes. So as far as that goes, they were all right. Yeah, that's why I said they even had. They were able to put white sheets on or white. Oh yeah, they came out of this. Actually, exit. And this is. And then there was a moat. The moat was empty. Wie hoch is die Wand? 6 Meter. That's 18-20 feet high wall. Wo haben die gekriegt the later? They declared that they haven't genommen Kerpers von. Nein. Von die. Der Weiter ist gewesen als aber die, wie die Tritlach, wie darf man sagen? The steps were wood. Die Stapels sind gewesen von Holz. Der Weiter soll sich nicht verdrehen, verstehst? Yeah, it had wooden steps, but the ladder, the sides were rope. A rope ladder, you've seen that. Yeah. Yeah. A fence on top, at the top of it, and the fence stuck out apparently. No, auf das, up verstehst? an angle, so they were able to throw the rope ladder up. You understand? Yeah. How did it catch? It was in several sections, and they had it with them. They had prepared it from clothes, from prior time, from whatever thing they had, from rope, from wood. So they took. Okay, so they threw this rope ladder up. You're not filming. Rope ladder was thrown up. The first guy up then attached it properly. Yeah. On this makeshift ladder. And then they ran for it. Und dann sag ihm, erzähl ihm. They ran that way then. Yeah, frei. And then they were free. Gerut. Liberty. Gerut. No, freedom. Gerut. Freedom. Freedom. Gerut. They climbed that 20 foot. So they all spread out? Into 4 groups of 16. So 16. Und so, als die erste Gruppe ist da gekommen und die erste Gruppe ist raufgekrochen, hat Sascha Podolski geschickt ein Mann, soll bringen die zweite Okay, after the first group got up and escaped, he sent one guy back to get the second group. And they did it in groups of 16 because 64 people, a lot of people all of a sudden out here. So they came and they escaped with groups of 16. They 16 went? At a time. Yeah, Then he went back for the others. Yeah. Second 16. Place of where predestined place to run was sent west. They went west for about 2 kilometers. And then they made a sharp right and headed for the ghetto. From here. Yeah. There. Okay. But Tikva. Does Costas pay rent? I believe he owns it. Didn't you say he had to put 25% down? And then you pay for some 15, 20, 25 years like we pay a mortgage. And then it's a certain amount of capitalism here. Wir haben reingezahlt 25%. Und es soll sehr, weil sie doch ein Kondominium. Ja, aber wie viel am Monat kommt es euch zu bezahlen? Ich meine, 70 Rubel am Monat. Also viel? Weil sie müssen doch ausfallen. 24 Jahre. Ja, größer hier, ja. Wie viel Zimmer? Aber verrückt. Ja, 4 Zimmer. Oh ja. Ist ungefähr 14.000, ja? Wie viel Jahre? What are you doing, Harris? Ja, mit das macht nicht. Mit darf nicht das. Ach, das ist hektisch, weil man... Ja, ganze Geschichte. Here,
Op de winkel die ik ook wel zingen alleen betracht. Woher wird kommen, wird kennen. Ja, dat is misschien. Nou, op een weest, op een hot afvraag, op een... Om ik als ik doen? Ja, ja. Dit is nooit op de kamer. What's that? Bikes in the ghetto in 44. Before, when the Nazis were retreating, They killed everyone? they just about killed everybody and a few people. Don't necessarily organization. You know my views on that. Because he knows my views. And their argument is Gewende ist ein Wurst. du weißt, ich will das sein. Na, du wirst da, ich kann doch nicht weisen. Ja. Ich habe gebracht, der Map als ich soll sein. Wir sind so beide. Ja, aber ich interessiert sich mehr. Ich will also so interessiert. Okay, the entrance was to the left here. We're gonna walk around all these streets. Ja, warum von dort? Ich habe besser heim. Wann minute? Ich habe besser mit euch gehen und so herumfahren. Ich dort nicht alte Städte. Ich will mehr herumfahren. Ich will sein mit der Mappe. What are you gonna see? Ethan, I told you, I'm not going to force you to get out of the car if this doesn't interest you. No, je spook op de map. Okay. Oh. If, een minute, ab in Anfang, the entrance, der Reingang, aus dem Garten, ja? Oh. Der Reingang. Dat is nog weit dort. Oh, okay. Das ist dort. Okay. There. Die Gas, there. Okay. Die Gas, Paneru Street, wo? Paneru Street. Das ist die Gas. Oh. Oh, die Gas. Okay, we're now looking at Panaru Street, and we're actually at the Sayungos Plaza, which was the center of the ghetto in the days of old. Pointing to where the Jewish cemetery was in the ghetto, in that direction there. Or Krikshukaichu. Oh, there. Krikshukaichu. However, it's there. Geen zag nicht. No, but No, bis dann het is noch Krikshukaichu da. Both direction. Das guckt euch out. Die echt auto Gebäude, aber jene Gebäude ist von hier. Famous Slobodki Yeshiva. Ervet Barton, da. Ervet. Famous Slobodki Yeshiva. Was sagt er? Und da? Dan zag hem dan. Want dat weet dat iets nog dat van is. Het gaat er toch blijven met Lagaiza. Dag, ga je. Wat? Of Mark Sogas in Most of the map. Where Helmut Rocca, in October of 1941, was passing people to the right or the left, and depending on which way they were going, Rocca stood and sorted the Jews. To the left were then put to the small ghetto. Those that were sent right into the large ghetto. Those who were sent to the small ghetto were then brought to the 9th Fort, where they were murdered in late October of 1941. Was found by Saul Littman in Toronto, Canada, living under no assumed name, under his regular name. Saul Rocca was found in Canada. Saul Littman of the Simon Wiesenthal Center found him. He was arrested and then extradited to Germany, where he died prior to
being coming to trial. I'd say approximately 1982. We're looking at the bridge adjacent to this bridge, well, the original bridge from Kaunas to Slobodka or Viljampolo. This overlooks what we call the Valea River, now also known as the Neris in Lithuanian. This bridge, or actually a bridge adjacent to this one, went from Kaunas, which is in the back bridge, and on this side is Slobodka, which became the ghetto, also called Viljampolo in Lithuanian. Besot Gadol. The secret, yes. By myself, with the help of Odessa, Matai, אני הייתי באודסה בחופש. אני פגשתי באודסה מורה העברית, ואני למדתי. Yeah, this is Chaim Bargman, by the way. You hear that, KGB? This is Chaim Bargman. What? Not KGB. No, it's Sacha Lester. That will be an understandable joke. Is er voor Savrechts? Yeah. Does he get a talk to our engineer, yeah? Good job in America. 250, About 300 rubles. 250 to 300 rubles. In America, I don't even want to tell him how much. Yes, it is. So you wonder what that guy is doing. What's usual visa? Visa. When you apply for a visa, that paper inside your passport that they stuck in there with our pictures. Remember we had to get extra pictures? Well, they may, at that time. Anyway. Because it's... Why are they standing in line? But it's weird how we're so in contact with the people. I actually feel like I'm living. I know, that's why it's so different from any other. When you go to Western Europe, you don't have any real. Here, I'm gonna stand out of the tourists. Here, I feel like that's right. They might look at me. Well, yeah, the camera, yeah. But you're mixing because you're able to mix. It's like when you go in London or in Paris. I mean, they wouldn't really have time for you or anything. Here, since very few people came here, they get to have some contact with foreigners, and they also get a few things that makes life a little more interesting. But why don't you give some... Don't you remember that from Animal Farm? Sure. Of course not. The ideal was great. That's why learning cultural geography. Right. We've been here in Lithuania. Today's August 31st. We had an exciting tour. I feel like and we have to thank our hosts, Mira Kaganovich, who was so gracious, provided us with food and sustenance, prepared for us, laundry services for Ethan, and also Izzy, who, as usual, came through in the clutch and provided us with an unbelievably exciting time. Alana. Come a little closer. Here we're leaving Kovna. Had an exciting several days. We're heading back to Vilnius. Housing projects. How did they know 80,000 people? They just saw like a... Well, actually, the Bargman said to us that probably it was closer to 40,000.
It's just that. You see so many people, you know. No, actually, one of the things that those 64 people. The what? Een steensel, de man is de verloren. Meestal vereist. Ja. What? Was verheerd. Zeker verheerd. Ja. The village where the Bernstein was Danae. Look at the countryside. Driving in the other direction, painting it from the other way. So what do you say wrong? He's wondering himself because, you know, that he would have been going with traffic, not against traffic. Well, Lithuanian and Poland was one and the same. How come the Poles were anti? The beginning of the Second World War. And the war started when Germany attacked Poland. What? Or was it subtle? No, it wasn't subtle at all. They bombed Warsaw and the rest of Poland, and within days occupied all of Poland. Let's see this picture. You know, oh, it just looks so. You know, the brooks. There's a nice countryside. Yeah, but when do we ever go? Do you ever see us in the east and everything? Yeah. They need more cars on the road. There's no traffic here. California. I'm not used to it. I'm not used to this open road. I would be flying off the road. Then he moved. Then he studied in Lithuania, in Slobodka, and then he became the rabbi. He married the rabbi's daughter. That's how he became the rabbi of Neustadt. En geboren in Minsk? Minsk. Kapula. Ja, maar ik zeg Minsk. Kapula is ich weiß allein nicht Kapula, aber ich weiß den Namen, aber Kapula, ich weiß nicht, ich habe keinmal nicht gesehen, aber ich weiß gar nicht. Ich will sein in Minsk, weil ich bin mein Vater kommt nach Hause, so mal zuhören zu Kapula. Mein Seide hat gefahren zu Slobodka war im Jahr 1900. So, das kann ich wissen. Dort. Mein Vater sagt, hat namens keinmal gesagt, gerettet. Den Kapula? Ja, Kapula. So, everybody... Ich habe zwei Sachen noch. Mach ich Gedenkhaus, aber ich soll die Zeit nicht gewinnen. Erste Schock, weil ich mit ihm mache, weil ich unbedingt sein. Und dann, wo die Schule ist, dann wusste ich mal gelebt darauf. Ich habe schon noch geblieben, die Stube. Und die Kapula muss ich noch. Und dann, was wir können machen, mag ja gut nach Bord. Was ist erste Schock? Mein Seide hat... Mein Seide hat gehört von Kapula, sag ich, komm in den Schock. Man dort na Musser ist das, wenn ich schon verrauft. Fahren
kommen zum Girtegola? Nee, fahren kommen zu Slobodke. Girtegola, ja. Ze gaan in Eisjeshoek. Girtegola gegangen zu Eisjeshoek? Ja, die komen heen. Oder Eisjeshoek zu Girtegola? Nee, Eisjeshoek Girtegola. Aha. Weil is gekommen. Von Kapule zijn komen in Eisjeshoek. Dat is Jiddisch hat gewinnt die Historie dort in mein Haus gehabt, das aber... Ja, The smog control here. Here we are arriving at the Tikva. Hartstikke geweest daar. With Emanuel Zinger in Vilna, and he will tell us about the archives of Yiddish that has been recently found. Jiddische Abteilung von Bücherpalate. Da arbeiten 7 Menschen, überrascht mit mir. Und da sehen die größte Kulturfoundation, größte Kulturerrungenschaft von unserem Volk. Weil da haben wir 10.000 jiddische Bücher. Jiddische Bücher, was bedeutet das? Was bedeutet das? Sind die Bücher abgedruckte in Litte. Von Almone W. Achim Rom Tikva. Und von 1789 bis 1941. Und da haben wir 10.000 Sachen von jiddischen Archiven, von der Molke Ivor Archiv, von der Molke Archiv von Moshudo, von Talmud Teres, eine von den 1000 Zettel von Hevre Gesellschaft zu helfen, arme kranke Jiden. Mishmadas Ha'olim. Vilna Kiewer Gas Nummer 5. Da haben wir ein Jahr von Material und ein Jahr von besonderem Material, was hat ein besonderes Werk. Da haben wir Ksuriaden von der Molke Größe Chachamim, von der Molke Yeshivas, von der Lamoshul, die Lernbücher
von jüdischen Vergemeinigungen Mittelschulen, die Zettel von allen jüdischen Organisationen. Und da wir legen das zusammen. Pushka. In Pushkas, ja. Die 7 Menschen, die arbeiten mit sie, legen sie teilen das in Leute besondere Themen. Schön, wir haben da in Wilna ein jüdisches Museum, wo wir wollen das alles exponieren. Wir wollen sie teilen, die Exponaten, Leute wissenschaftlicher Nutzung. Und ich meine, als schon im Oktober von 1989, wir wollen haben da 30 arbeitende Menschen, welche wollen sitzen bleiben, die dosige Tischen und arbeiten ständig, stabil und ruhig. Und wir wollen haben in Wilna den ersten jüdischen Institut noch die Redipes, noch die stalinistische Redipes. Wir haben da echt sehr große Fond von jüdischer Presse, von jüdischen Zeitungen. Aha, von die alten jüdischen Zeitungen. Ja, vom 19. Jahrhundert und vom 20. Von wem? Vom 19. Jahrhundert bis 41. Bis 41. Und da, ich kann nicht sagen, dass im 39. Jahr in Wilna in ganz Elite seien heraus 7 tagtägliche jüdische Zeitungen. 7. Ja. Wir haben das gesucht in Meschach von 8 letzten Jahren. Ich arbeite ich arbeite mit jüdischem Material. Meine Dissertation ist wegen jüdischer Kultur in Russland. Und ich habe angeschrieben noch im 43. Jahr, im 83. Jahr einen Artikel wegen jüdischer Bücher in Russland. Und ich habe dort noch gedruckt, als was ich kenne. Die Materialien kommen von Telge Yeshiva, Moleke Telge Yeshiva. Die Materialien kommen von Moleke jüdischen Museen, von alle. Here in the archives, unbelievable archives of Jewish volumes of Jewish books, Sefer Torahs. These were supposed to have been destroyed on KGB orders. Und da sind die Sphären von Telger Schulen, von Telger Schulen. Handwritten. Die Menschen haben behalten die als Fotoapparat bei mir in. Wie viel kostet so ein kleiner Fotoapparat? This aerial view. Books, just piled up everywhere.
They don't kunnen durchgehen. Die darf een beetje meer licht. How good the camera, 1900 until 1941. In Lithuania alone, there were 7 different Jewish newspapers every day. Ну да, ямфу материалов химических. Dat is Ayam. Das ist von New York, 1916. Geschickter Brief von die Breslover. Archives in this old ancient monastery that were hidden and apparently hidden away from the KGB that had determined that this collection, that these works should be destroyed in the early days of the war. See, heavy metal can even be found here in the Soviet Union, and of all places, Vilna and the archive. Here we are in downtown Vilnius, the main drag.
theme of the yellow, green, and red flag can be seen everywhere. Little square in Vilna. This is where the demonstrations were for Lithuanian independence not very long ago. In a John in the good old USSR, actually Vilna. There's no toilet seat, as you notice. And interestingly enough, newsprint is used for the toilet paper. Let's get a good shot of that. Of the Second World War, when a band of misfits unleashed havoc and terror on Europe, the world had never witnessed such wanton destruction of innocent men, women, and children. We remember in particular the 6 million Jews who suffered the butt of this mad frenzy. And we follow the dictum of Zachor al Tishkach. We just completed a several-day journey to Lithuania, the land of our ancestors, where the Jewish community flourished from the time of Vytautas the Great, a land of Jewish learning, a land of Jewish customs, city Vilna, where we are, overlooking the Neris, where the Vilna Gaon lived, a city which was reputed to be the Jerusalem of Lithuania. We got a glimpse of the past, but it is sad to relate that this world, the world of our ancestors, the Lita, of 50 years ago no longer exists. Okay, now press it again to we are today, what did I say, the 20th of October, and we're in the home of Mrs. Nechama Talman and her husband Betzalel Talman. Betzalel. Are on October 20th, 1989 in Ramat Gan. We're visiting with Mrs. Nechama Talman, and Mrs. Nechama Talman is the aunt of Tikva Giral, who's living in Wilkes-Barre, Pennsylvania. We had the opportunity to spend some time in Lithuania
where we visited with Bronislava Gesevich. You have to apologize my Lithuanian pronunciation. And we heard from her the story of how she saved Tikva. She and her husband risked their lives to save Tikva during the Nazi occupation of Lithuania. And now we're here to talk to Nechama and get her side of the story. Okay. Ben, take the bottle. Take away. Okay. Okay. Mirvan, reden een bissel. Du hast noch ein Tekef Achar HaMelchama, at Rotza, at Haita Borussia. She was in Russia during the war. At Rotza, Lepagesh, Misha, Niyaod B'chayim. And she was looking for other survivors of her family. But Eich at Nimtza at Tikva, Tikva Od Chaya. היא נולדה בגטו. Okay. Tikva was born in the ghetto. אני מעביר באנגלית. אנחנו ידענו שאחותי בהיריון. ואולי נולד ילד. She knew that her sister had a child, perhaps a boy, perhaps a girl. וחיפשנו גם את המשפחה, And we were looking for the family, דודות. other aunts, uncles. כתבתי מכתבים למשטרה, לעירייה, לכתובות איפה שהם גרו, כל מיני מקומות. She wrote to the police stations, to the city, to various offices and institutions to try to find them. והאישה הזאת, גצביצ'נה, היא באה, אחותי השאירה לה כתובות של המשפחה בארצות הברית, בדרום אפריקה, וכתבה שמה אחותי ואימא אולי ניסו לברוח לרוסיה. See, Brona had received from Tikva's mother various addresses of relatives in Africa, in the United States, and ואז היא באה לעירייה, עירייה, לקובנה. Municipality? A city hall. A what? City hall. The city hall, okay. So the municipality, yeah. עם המכתב של אחותי, עם הכתובות, אדרס, והיא אמרה שאם מישהו מחפש את המשפחה הזאת, אצלה ישנה הילדה של אסיה ויוסף קלימוביץ'. She went to the city hall and indicated and gave the name in case somebody is looking for this person, she has this person or knows where she is. Okay. באותו יום בבוקר הגיע המכתב שלי קודם בבוקר, אחר כך בצהריים, יותר מאוחר, אחרי כמה שעות, באה ברוניה עם הפתק. המכתב שלי, שאת בעיר? שאני מחפשת קרובים עם כל השמות שאני חיפשתי. I see. This letter that she sent to the municipality, this very same day that she sent it, Bronya came to her. את היית בקובנה. אני אז הייתי בטורקמניה. So מה בא מברוניה? מכתב? ברוניה באותו היום... בא המכתב שלי מטורקמניה, אני גרתי בטורקמניה, ליד פרס, ליד איראן. ובאותו יום, איזה שעתיים אחרי זה, באה ברוניה עם הפתק שאחותי כתבה לה. היא באה אצלך? לא, היא באה לעירייה. לעירייה, אוקיי. והם אמרו, המזכירה אומרת, רגע, היום הגיע מכתב שמחפשים... The very day that Brona came to register the child at the municipality, they had received the letter from Nehemiah that she's looking for her family. אז היא כתבה לי מכתב. קיבלתי גם מכתב מהעירייה, וגם היא כתבה לי מכתב שאצלה נמצאת תקווה,
לא תקווה, תקליטה, הם שינו את השם. ותמונה, אתה ראית את התמונה, 3 ילדות. מי היא שלך? מי הילדה שלך? את בעצמך תדעי. In other words, she sent a picture of her 3 children, which included Tikva, and the Tikva's name had been changed to a Lithuanian name. איך קראו לה? תקליטה. תקליטאית. תקליטה, yeah. רגע אחד, אני רוצה לומר, I should have introduced this interview by saying that I'm representing the B'nai B'rith, ADL, the Jewish Foundation for Christian Rescuers. This organization, of course, is involved in identifying those Christians that risk their lives to save Jews during the Shoah, during the Holocaust, and we're trying to provide them with some recognition of their heroic deeds. And so here we are getting a part of this story, this exciting story on how this Jewish girl, Tikva Geral, was saved by these noble Christians. And now we go on with the story of how she found her niece, Tikva, by Bronya and her husband. Tagirod, and I'm speaking, of course, in Hebrew, Yiddish, English, whatever works. עכשיו, ניסינו תכף, רצינו לנסוע לליטא, אבל לא נתנו. אצל הרוסים אסור היה לנסוע ממקום אחד לשני בלי רישיון. So she wanted to immediately go and see her and get her niece. However, she was near the Iranian border in Russia, and she couldn't get permission to travel under the Stalin day. That was very difficult to get permission to travel. אבל אנחנו ניסינו לנסוע באופן בלתי לגלי, ותפסו אותנו בדרך. And so they decided to go anyway and to risk this and to go illegally. And in fact, they were captured. They were caught on the way. והחזירו אותנו And בחזרה. they sent them back to what was the name? Ha'ir? מרי, בטורקמניה. Turkmenia. ואחרי כמה חודשים עשינו שוב פעם Several months later, לגלי. we tried again illegally to get to Kovna, to Kaunas. בדרך אחרת, דרך ים הכספי, Via קווקז, the Caspian Sea, the אוקראינה. through the Ukraine and come up through the Ukraine, through Belarusia. בלרוסיה. Okay. ומה קרה שמה? שם עברנו. And they were successful in getting to Lithuania and Kovna. דרך שאי אפשר לתאר מה קשה, דרך החלונות נכנסנו, דרך החלון, היה מלא אנשים, את אימא, עם אימא, אישה זקנה, עם אימא שלי. Oh, and she traveled with her mother, who was old, but they made this trek through various hardships. בצלאל היה על הידיים, והגענו לבילנה. באיזה חודש, באיזה שנה? ב-1945 באוקטובר. This is October 1945. They reached Kovna. כן, ומה? אחרי המלחמה, כן, 45. ואני נסעתי לקחת את תקווה בקובנה. So פגשת את ברוניה ואת תקווה. אני פגשתי את ברוניה קודם, והיא לקחה אותי הביתה. She met Bronya, who brought her to her home. בבית הייתה אומנת, אחת שעבדה אצל הילדים. They had a housekeeper, a nanny. פולניה. Polish. אנטישמית שאי אפשר לתאר דבר An כזה. anti-Semitic person that it's hard to describe or with unequal. וברוניה אמרה לי, אל תגידי שאת יהודייה, היא יכולה לשים לך רעל בתוך האוכל. Be careful not to tell this maid that you're Jewish because she could poison your food if she found out that you were Jewish. ואני 4 שנים לא דיברתי ליטאית כבר, אבל חשבתי על כל מילה קודם. It was 4 years since she had spoken any Lithuanian, but so she thought very carefully about every word that she uttered.
נכנסנו הביתה, שלושת הילדות היו בתוך אמבטיה, עם מסובנות, עם סבון. He said when they entered the house, the three little children, Branya's two children and Tikva, were in a bath, and they had soap. They were so full of soap, zayf, yeah. זייף, כן. ואני הייתי כל כך נרגשת, אני לא יודעת, לא ראיתי, אבל הוצאתי את תקווה. I was very excited, and I pulled out Tikva. והיא אמרה, יזוס מריה, איך היא התפלה, איך אני... מי אמר? ברוניה. Jesus, מהי אמרה? איך אני הוצאתי בדיוק אותה? לקחתי אותה. How did you recognize שהיא כן? כן, ולקחתי אותה, וכמובן דמעות היו לי תכף, והיא נבהלה ממני, איזה אדם זר, ומתחילה עוד לבכות. So Tikva, who was a little child, was very upset, that somebody, of course, grabbed her, some stranger, and she started to cry. והיא אמרה לי, מי את כזאת? Who are you? What are you doing? בת כמה היא הייתה? She was about 4 years old at the time. כן. וטוב, היא לקחה ממני את תקווה תכף, וכשאני התחלתי לבכות, אז היא אמרה לי, אל תבכי, אסור לך לבכות, אני האחות שלך. באמת, אני אף פעם לא אשכח את זה. את בוכה, אני בוכה עכשיו, כן, זה very emotional סיפור. It's a very emotional story. So it's hard to keep the tears for Nechama, myself. So she was crying at this time, Nechama was crying, and so Brana told her that Brana Amralach. She said, I'm your sister, don't cry. Okay? נשארתי שם שבועיים. And she stayed there for 2 weeks. והם דיברו איתי שאני לא אקח אותה. אני הייתי בעצמי בהיריון, וצעירה. They tried to discourage her from taking Tikva. כן, אנחנו מאוד אוהבים אותה, ואנחנו נגדל אותה. They said that they, of course, loved her, that they'll raise her. אנחנו נביא אותה תחת כנפי הנצרות, נעשה אותה נוצרייה. We'll convert her to Christianity. ואף אחד לא ידע שהיא יהודייה. And nobody will even know that she was Jewish. כן, אם את תקחי אותה, היא עוד יכולה פעם לסבול עבור היהדות שלה, כמו שההורים שלה. Because if you take her and they find out that she's Jewish, like her parents, then she could have a lot of trouble. Yeah, Sarot, okay? I'm sure, because it was obviously somewhat dangerous to be identified as a Jew. So they felt that if you take her and they find out that she's Jewish, she could have a lot of problems in life. ובשבילם זה היה דבר גדול מאוד לעשות אותה נוצרייה, לנצר אותה. הם רצו את טובתה, היא תהיה מאושרת, והם יביאו לישו דבר כזה. Yeah, they were looking at it as actually to convert the child as actually a great gift, but okay, took it. עכשיו, שבועיים הייתי שמה, וכל הזמן כמובן עם תקווה, היא מאוד התקשרה אליי. אחר כך היא אמרה לי יום אחד, את יודעת, זה לא אבא ואמא שלי. לא אבא ואמא שלי. היא פתאום אז התחילה... During that 2-week period, when Nechama was there, the Tikva got close to her. And in fact, at some point she said, these really are not my parents. אבל היא מאוד אהבה אותם, מאוד. But she loved them very much. And הם אהבו אותה. מאוד אהבו אותה. And they loved her very much. שם היה חדר לשתי הילדות, ותקווה ישנה עם ההורים בחדר שינה. הם העמידו שתי כורסאות כאלה, אחת על יד השנייה, ועליה הם שמרו שאם היא מתעוררת בלילה. The one bedroom was for their 2 children, and Tikva they kept in their own bedroom, and they had her very close to them because they wanted to watch her very carefully
make sure nothing ever happened to her. I take it that they felt that they had a certain responsibility, achrayut, כן, אחריות וגם אהבה. and a true love. גם האומנת, הפולניה הזאת, האומנת גם כן אהבה אותה יותר מאשר את הילדות. היא הייתה ילדה טובה, נוחה, לא שובבה כזאת כמו אלה. And even the maid, the maid who was very anti-Semitic loved Tikva very dearly. והיא לא ידעה שאת יהודייה או שתקווה יהודייה? האומנת? כן. לא. תשליים? לא ידעה. Okay, during that 2-week period, this maid had no idea that Tikva or that Nechama were Jewish. אבל לידן schreckliche Sachen. She used to, this maid used to always have very evil things to say about Jews. Aber vorher bin ich rausgefahren mit Tikva, aber gesagt, die Bronja, erlaubt mir, du erlaubst mir jetzt hier zu sagen, dass Tikva ist ein jüdischer Kind? Sagst du, ja. Before I left, she asked Brona if she could tell this maid that Brona is Jewish and that she's Jewish. And Brona said, fine, you can tell her now. Sie hat gemeint, ich bin eine Tante, aber sie gekommen nehmen, ich nehme Tikva nach einer Woche. Yeah, she was under the impression, the maid was under the impression that the aunt is coming to take Tikva for a week or so. Sie haben mir umgetan, sehr schön mit besten Sachen. The best of clothes. Und vorne sind wir rausgegangen, sag ich zu die Omenet, zu die... sag ich, Tikva, sag Shalom, die Omenet, Tikva hat ihr sehr lieb gehabt, die Omenet. Sie waren sehr ein guter Arbeiter. Ja. Sag Shalom, weil Tikva ist ein jüdischer Kind, was die Bronja mit ihrem Mann umgeraten hat. Und was ist der Name von ihrem Mann? Ich gedenke nicht. Brona's Mann. Dem ersten Namen. Okay. Ich hab geschrieben, ja. Sagt die Omenet, Jesus Maria, wie ist toll gefragt. No, sagt sie. So this maid, when she was told that Tikva was Jewish, became somewhat hysterical and she started screaming, Jesus, Mary. Okay, yeah. Sagt sie, no, die Kinder, wo sind denn schuldig, die Kinder? Die Kinder sind doch nicht schuldig, die jüdische Kinder. It's not the children's fault, after all. Wir sind gekommen, genommen Tikva, gekommen in Vilna, in einem kleinen Zimmer. And then we went to Vilna with Tikva. Mit our Mutter, yeah, and she was with her mother. Ja, von die Mutter hat sie sehr mehr gehabt. Ich habe gesagt, dass in Vilna, ich da Bob, unser Bobbe. Und sie ist so gefragt, die Bobbe. Wie sie gesehen, die Mutter, und Mama hat angefangen bald zu reden, sagt sie, nein, das ist nicht kein Bobbe, das ist ein Wolf. You mean Tikva? Tikva. Sie hat noch gesehen, die blonde Menschen dort, die Litwiner. Und sie fliegt ihr mit losen Zungen zu sich. Also sie fliegt sagen, sie ist ein Wolf und Mama wieder geweckt. Sie gewinnt sehr schwer. Und dann? Und dann zweimal ist er gekommen, uns besuchen. And then wir haben nicht gewusst, wen. Gavitch came to visit them in Vilna. Ja. Und hat gebracht gute Sachen. And would bring gifts and toys and food. Was war Arvid hat getan? Hat gearbeitet, die litwische Zeitung, eine Zeitung, die ist raus in Litte. Hat gewinnt der Direktor dort von die... Oh, so hat gewinnt ein gebildeter Mensch? Ja, oh, I see. Her husband, Brona's husband, ja, und die Gesellschaft sehr gewinnt nur von... Was a writer, was actually the editor or the publisher or some in the Lithuanian newspaper. Lietuvažinius. Zeitung. Sehr feiner Mensch, sehr guter, intelligenter. A very intelligent, fine person, unusual. Jetzt, wir sind auch rausgefahren, und wir sind nicht gekannt, sagen wir vorher raus. Nicht getan. In the pain. Okay, and then, so the kids are, from Dortmund, went to Poland. Gekommen, sie sind gekommen besuchen und uns nicht gefunden. And then all of a sudden, when Nechama and her mother and Tikva, they went to Poland,
Meanwhile, when the Bronislavic came to visit them, they found that they were gone. Yeah, and they were very insulted. Because they were going on the underground railroad to Palestine, so they were leaving Lithuania illegally to go to the west. Yeah. Wir haben gewollt, sie helfen, herausführen in Polen, aber die Polizei nicht gewinnt great. Sie haben gesagt, nein, nur reden. And in fact, Brona and her husband wanted to go also, leave Lithuania, and actually asked if they knew some way to get out, but the underground, the Jewish underground that was helping people escape to the west, wasn't prepared to help non-Jews, because there was a lot of obviously dangers involved in this type of activity. In Israel gekommen einmal zu Besuch eine von Kovna, eine Bekannte von unserer Familie, wo sie gewinnen mit Bronien, vielleicht sich treffen allemal mit Bronien. Von ihr habe ich alles gehört. Aber sie hat mir eher gesagt, schreib nicht, weil Bronien kennen haben Zores von den... But she said she hadn't kept in touch with Bronya because of fear that in the communist regime she could have problems communicating or corresponding with someone in Israel, especially. Okay. Ich will fragen von die erste. Du hast mir gesagt über das Telefon, was sehr dort die erste Tag they haven't geschickt die Tikva bei Tante, when they rescued Tikva from the ghetto and they took her into her house, into their apartment in Kaunas, they were afraid that their neighbors would recognize that all of a sudden, instead of having 2 little girls, they have 3 little children. And so they decided to send her to an aunt who lived who lived in a farm. They were rich landowners. Und dort bei seinem Stück gestanden ein General, ein Deutsch. And in fact, the local German Nazi general, would stay in their house on this farm or villa. Yeah. And Bronya ist geblieben mit den Kindern dort etliche gewisse so Zeit. Brona brought Tikva there, the ganze Familie, and הסביר הדודה היא הגיד לדודה שהיא אמרה שהיה לה תפילין. כן, התאומים. That she had twins. Wann hast du 3?